నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. సో చాలాసార్లు ఇంతకుముందు ఏమైందంటే మన దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది ఆర్ మనం ఒక బిజినెస్లో ఉన్నాం. బట్ మోర్ ఆఫ్ ఒక ఫిజికల్ షాప్ నుంచి రన్ చేస్తున్నాం. డిజిటల్ ప్రెజెన్స్ చాలామందికి లేదు. బట్ మన వెబ్సైట్స్ అయినా సరే మన యాప్ ఏంటి మనకు ఒక డిజిటల్ ప్రెజెన్స్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. కరెక్ట్. ఇవాళ మనం వితిన్ ఫ్యూ మినిట్స్లో మనం ఒక వెబ్సైట్ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు, అండ్ దట్ టు వితౌట్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఏం లేకపోయినా సరే ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇవాళ చూడబోతున్నాం. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఒక ఫోటోగ్రఫీ ఆ బిజినెస్లో ఉన్నాం అనుకుందాం. దానికోసం నాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలని చెప్పేసి మన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్తాం. వీ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్. ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చాట్ జీపీటీ. సో నేను చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళేసి ఏమని చెప్తున్నానంటే, హే చాట్ జీపీటీ, ఐ am into photography business. Okay, so we deal with wedding photography and we deal with birthday photography, corporate photography. So we record their events and entire thing. Now we are expanding our business. So currently we have 3 different kinds of packages. The basic package for wedding is like 10 lakhs, and second package, the premium package is like 50 lakhs, and the ultra would be 1 crore. So in the ultra package, we give candid photography, we give them a lot of videos, we give them AI videos, we give them AI related songs, we create a lot of memories, we create a lot of surprises and all those things in the ultra package. The basic package we more record, we just capture their pictures and we capture video part. And the premium package you also go with the pre-wedding and couple of other things. Okay, so this is the thing. Now you please act like world's top prompt engineer and also world's top website builder for event management companies, and give me a super prompt so that I can create a website in Lovable, and also ask me for any missing details before giving the super prompt. So first of all, website కావాలి అంటే నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళేసి చెప్పొచ్చు అనమాట లవబుల్లో 1-2 లైన్స్లో. బట్ అంత క్వాలిటీ రాదు అనమాట. బట్ మనం ఏఐకి ఏంటి, మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎంత క్లియర్గా ఇస్తే అంత మంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. వీడియో అయినా సరే, ఇమేజ్ అయినా సరే, ఫోటో అయినా సరే. సో నేను ఇప్పుడు అడిగాను, నాకు ప్రాంప్ట్ ఇచ్చే ముందు కొన్ని అడుగు క్వశ్చన్స్, మిస్సింగ్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో మై బ్రాండ్ నేమ్ ఈస్ ది అన్స్టాపబుల్ ఎవల్యూషన్. I already have a logo, but we don't want to use any logo here. You can use anything. Tagline: we don't shoot weddings, we preserve legacies. Target audience: ultra luxury weddings, destination weddings. Cities: Hyderabad, Bangalore, Dubai, Jaipur and all those cities. Style: it can be any style that you have mentioned. Main goal of the website, it is to build authority, sell premium packages, premium features, all those features are there. Packages, yes, 3 packages. Portfolio, all those things that you mentioned. Website sections, every section. Technology and automation, no need of too many things. Instagram feed, payment gateway, client login, that is enough. Emotional direction, this is not a photography, this is a cinema. Then wedding filmmakers, 14th point. సో ఇవన్నీ నేను ఆన్సర్ చేస్తాను అనమాట. ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్కసారి మనము చాట్ జీపీటీ కన్నా సరే ఏదైనా ఏఐ టూల్కి చెప్పేటప్పుడు ఏమి చెప్పాలో తెలియకపోవచ్చు, ఆర్ ఏదైనా మిస్ చేసి కూడా ఉండొచ్చు. సో మనం ఇచ్చిన హాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో కూడా ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. బట్ దానికంటే బెటర్ థింగ్ ఏంటి అంటే, నేను ఏదైనా డీటెయిల్స్ మిస్సింగ్ ఉంటే నువ్వే నాకు అడుగు అని చెప్పినప్పుడు అడిగిన తర్వాత బెటర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. కాబట్టి మనం అడిగిన తర్వాత వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ మొత్తం వచ్చేసింది అనమాట. సో యాక్ట్ లైక్ వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ లగ్జరీ వెడ్డింగ్ వెబ్సైట్ డిజైనర్, సినిమాటిక్ స్టోరీ టెలర్ అని. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నేను లవబుల్ అనే ఒక టూల్కి వెళ్తున్నాను అనమాట. సో లవబుల్ ఈజ్ వన్ వండర్ఫుల్ టూల్ వేర్ ఇన్ విత్ ఇన్ మినిట్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ వెబ్సైట్స్, యాప్స్, వెబ్ యాప్స్ ఏదైనా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీ వర్జన్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నా ప్రాంప్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి క్లిక్ చేస్తాను బిల్డ్ అని చెప్పేసి. సో విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 4 to 5 minutes మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్, ఆర్ స్లైట్లీ మోర్ టైమ్. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, ఏమేమి వర్క్ అవుతుందో మనం చూడొచ్చు. అండ్ రైట్ సైడ్లో మొత్తం ప్రివ్యూ కనపడుతుంది అనమాట అయిపోయిన తర్వాత. ఏదైనా చేంజెస్ కావాలన్నా కూడా మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చెప్పవచ్చు. ఓకే, అక్కడ ఫోటో చేంజ్ అయ్యారు, లోగో చేంజ్ అయ్యారు, కలర్ చేంజ్ అయ్యి, థీమ్ చేంజ్ అయ్యి. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఇవన్నీ జనరేట్ అవుతున్నాయి. సో మనం వెడ్డింగ్ చెప్పాం, దుబాయ్ అండ్ అబ్రాడ్ కూడా చెప్పాం. కాబట్టి
ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ సమ్ ఇమేజెస్. మీకు ఈ ఇమేజ్ వద్దు అంటే మీరు చేస్తున్న వెడ్డింగ్కి సంబంధించిన ఇమేజెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇది శాంపుల్గా ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అస్, బట్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ యువర్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు తెలుస్తుంది వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద వర్క్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తుంది, అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్, అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్, అలా మల్టిపుల్ స్టెప్స్ అవుతుందన్నమాట. ఎలా క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాం. యూ యాక్ట్ లైక్ వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ లగ్జరీ వెబ్సైట్ డిజైనర్, సినిమాటిక్ స్టోరీ టెల్లర్, UI UX architect, conversion strategist, premium wedding brand expert. Create a world-class ultra-premium cinematic website for luxury wedding filmmaking and event story company called Unstoppable Evolution. So brand creates cinematic legacies, text తర్వాత వెబ్సైట్ ఎలాగ అనిపించాలి, ఎంటైర్ వెబ్సైట్ ఎమోషనల్ ఇమర్సివ్ ప్రీమియం ఉండాలి, టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు చెప్తున్నారు, సర్వీస్ లొకేషన్స్ చెప్తున్నాము, వెబ్సైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి, వెబ్సైట్ ఎమోషనల్గా ఎలా ఫీల్ చేయించాలి, రైట్, ఎంటైర్ థింగ్, కలర్ ప్యాలెట్ ఎలా ఉండాలి, మూడ్ ఎలా ఉండాలి, టైపోగ్రఫీ ఎలా ఉండాలి, హోమ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి, సెక్షన్ వన్ ఏమి ఉండాలి. సో ఇంత పెద్ద ప్రాంప్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇంత పెద్ద ప్రాంప్ట్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో సినిమాటిక్ షో రీల్ పెట్టండి అబౌట్ ద బ్రాండ్. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇట్స్ వర్కింగ్. వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ అవన్నీ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆటోమేటికల్గా మనకి ఇక్కడ మన క్లౌడ్ అన్నీ కూడా ఉంటుంది. కావాలంటే మన పేమెంట్ గేట్వే కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు, అనలిటిక్స్ చూడవచ్చు, ఫైల్స్ ఏమన్నా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. సో ఇంతకుముందుకు ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రమే వచ్చేది, బట్ ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ కూడా వీ కెన్ డూ ఇట్. లవబుల్ ఉంది, రెప్లిట్ అని చెప్పేసి ఉంది అనమాట. వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ AI tools. ఇండియన్ AI tool ఎమర్జెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఫేమస్ అ కంపెనీ వేర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అది అయ్యే లోపు మేము ప్రీవియస్గా వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సేమ్ అలానే ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాం అనమాట. ఒక మ్యాజిక్ మూమెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక వెడ్డింగ్కి సంబంధించి నాకు కావాలి సైట్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ మీరు చూడండి ద మ్యాజిక్. వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఫ్రీగా చేసుకోగలం. ఎస్, ఇంకొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మన డొమైన్ ఇవన్నీ లింక్ చేయాలంటే ప్రీమియంకి వెళ్ళాలి. బట్ ఫ్రీగా కూడా చూస్తే లైఫ్స్ మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ వీ క్రియేట్ మ్యాజిక్ మూమెంట్స్ అని చెప్పేసి మంచి ఒక పెళ్ళిలో ఉన్నట్టు వచ్చారు. తర్వాత ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎ డే, ఎవ్రీ సెలబ్రేషన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చేసింది. సమ్ పిక్చర్స్, ప్యాకేజెస్, ఒక ప్యాకేజ్ సమ్మర్ ర్యాండమ్గా ఒక ప్యాకేజ్ చెప్పేసాం, ప్యాకేజ్ వచ్చింది. తర్వాత అక్కడ సమ్ డెస్టినేషన్స్, ఉదయ్పూర్, స్పెయిన్ ఏమేమో చెప్పేసాం, బికాజ్ వీ జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్. సో మొత్తం అక్కడ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఉన్నట్టు వచ్చేసింది. సో గ్యాలరీ వెళ్ళిపోతే గ్యాలరీలో ఉన్నాయి ప్యాకేజెస్. అంటే ఇలాంటి వండర్ఫుల్ థింగ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ చూసారా అయిపోయింది, రెడీ అయిపోయింది. మనం అడిగింది కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ 5 minutes ఇట్స్ రెడీ. సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్కి సంబంధించేసి కూడా సైట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఎంత మంచి ఒక రాయల్ లుక్, డోంట్ షూట్ వెడ్డింగ్స్, వి ప్రిజర్వ్ లెగసీస్, ఎ రీల్ ఆఫ్ అన్రిపీటబుల్ నైట్స్ అని చెప్పేసి మంచి అవుట్పుట్. తర్వాత దిస్ ఇస్ నాట్ ఫోటోగ్రఫీ, దిస్ ఇస్ సినిమా, 3 ways to be immortalized అని చెప్పి 3 packages చెప్పాం మనం. సో జైపూర్, ఉదయ్పూర్, దుబాయ్, బాలి, ఇటలీ, మాల్దీవ్స్. ఎలా ఉందండి వెబ్సైట్, రైట్? వెరీ క్విక్గా వీ వర్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇదే మనం నార్మల్గా చేయాలి బయట అంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ కాస్ట్లీ. బట్ నౌ విత్ AI వీ వర్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ వెరీ ఈజీ అండ్ లెస్ టైం వే, రైట్? సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు AIతో మనం ఈ వెబ్సైట్స్ అనేది ఈజీగా మనీ ఏం ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా, ఈవెన్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి మన కోసం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ రాయల్ లుక్స్ వస్తున్నాయి, కరెక్ట్? అలా ఎనీథింగ్ యూ కెన్ క్రియేట్, నాట్ జస్ట్ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ అని కాదు. మీ దగ్గర ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ కోసం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. మీ హ్యాబిట్స్ ట్రాక్ చేసుకోవాలి, మీ హ్యాబిట్ ట్రాకర్ అని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఇంట్లో పిల్లలు చదవట్లేదు, వారు చదువుతున్నారు, వారు ఏదైనా ట్రాక్ చేయాలి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ గురించి, అదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ మేబీ మీరు ఒక లాంగ్ టర్మ్ గోల్ పెట్టుకున్నారు, ఓకే ఎంత ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాను తెలుసుకోవాలనుకుంటారు, అదైనా చేసుకోవచ్చు. ఆర్ మీకు ఇంకేదైనా సపరేట్ సర్వీసెస్లో ఉన్నారు, ఆ సర్వీసెస్ పైన కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఒక CRM సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, అది కూడా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ కావాలి, చేసుకోవచ్చు.
లవబుల్ ప్రీమియంలో అయితే ప్రజెంటేషన్స్ అవి కూడా చేసుకుంటారు, మార్కెటింగ్ మెటీరియల్ అండ్ ఆల్. సో ఇవాళ వరల్డ్ ఎలా ఉందంటే ఒకప్పుడు కొన్ని రోజులు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టేది ఇవాళ కొన్ని నిమిషాల్లో జరిగిపోతుంది అనమాట. సో ఇది మనకు అడ్వాంటేజ్, బికాస్ మనం అప్పుడు మన ఒరిజినల్ వర్క్ పైన ఎక్కువ టైం ఫోకస్ చేసి మిగతా థింగ్స్ అన్ని కూడా ఏఐతో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ లైక్ రోబో సినిమాలో రజనీకాంత్ సార్ ప్లస్ చిట్టి ఎలా అవుతుందో ఇప్పుడు మనము ప్లస్ ఏఐ కలిస్తే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్. సో మీరు కామెంట్స్తో తెలియజేయండి, మీరు ఇవాళ కొత్త విషయం ఏం నేర్చుకున్నారు అండ్ మీరు ఎక్కడి నుంచి ఏం వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.